Dear students, good afternoon and welcome to one more session. Today in this session I am going to explain to you about the subject Managerial Economics. This subject is your second paper in the first semester. Okay. Now, as per the curriculum of JNTUK, you have totally 5 units. How many units are there? 5 are there. But today I am going to explain to you about the second unit in this video. Why? Because among all the 5 units, the second unit it is very important. You can enjoy the concept of subject without any type of confusion. So in the second unit, you are going to know about the concept of demand. What is the concept, the basic concept here? That is nothing but demand. We all know in our regular life, we will be using this word often, right? Demand. Now in this session, I am going to explain to you about the concept of demand and its meaning. First, meaning. Second, the definition. Third, it is demand law. And also demand function. Finally, demand determinants. In this video, I am going to explain about these 5 concepts. Very small concepts are these. And coming to the second half part, this comes to the demand elasticity. It's a big concept and demand forecasting. It's also a big concept. So these two comes under another video. Now without any delay, let me explain you what exactly the meaning of the word demand. Okay. The word demand is having the meaning to have a strong desire or to have a strong need. That means, example if you have taken, in anybody's life, we have the desires and also we have the need. These desires and need, let us go for purchasing some product. Example, I like to eat guava fruit because it's my favorite fruit. So I often desire to eat guava fruit. So I am going to purchase this product. This desire is called as demand. And at the same time, dislike. I don't like to eat beetroot, but I purchase beetroot as it is prescribed by the doctor due to iron lackage, iron deficiency. So the doctor, he suggested to eat the beetroot, but I don't like the beetroot, but I do purchase it and eat it. Here also, even if you don't like the product, you are going to purchase. One thing, the demand, it comes when there is need, when there is desire. Desire means korika in Telugu and need means avasaram. Okay. We often listen. The economics, it states that desires are infinite. Korikalu anantam. And needs are infinite. Avasaralu kuda anantam. So, oka manishiki ఏదైనా ఒక గట్టి కోరిక ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక వస్తువు కొనాలి అని అనుకుంటాడు. అప్పుడు అది ఆ వస్తువుకి డిమాండ్ అవుతుంది. అలాగే ఒక మనిషికి ఒక ప్రోడక్ట్ కొనడం అవసరం. అవసరం వేరు, కోరిక వేరు. కోరిక ఉన్నా, అవసరం ఉన్నా కొనక తప్పదు. సో అప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్కి డిమాండ్ ఉంటుంది. అంటే డిమాండ్ అర్థం ఏంటి? డిమాండ్ మీన్స్ టు హ్యావ్ ఏ స్ట్రాంగ్ డిజైర్, గట్టి కోరికని కలిగి ఉండడం. ఆర్ ఎల్స్ టు హ్యావ్ ఏ స్ట్రాంగ్ నీడ్, గట్టి అవసరాన్ని కలిగి ఉండటం. So, this comes to the actual meaning of the word demand. So, among all the 4 concepts, meaning concept is over. Now, let me definition. What is the definition of demand? Demand can be defined as the extension of purchase. Extension of purchase.
I already told you that what did I tell you? Here I would like to eat guava fruit. Now this is my desire. At what extent I can eat one or two fruits, right? I am not going to eat 10 fruits. I am not going to purchase 100 fruits. Why? Because I do not have such a capacity. I do not need such a extension. మనిషికి ఎంతవరకు అవసరం ఉంది, ఎంతవరకు కోరిక తీర్చుకోవాలనేటువంటి గట్టి కోరిక ఉంది అన్న వరకు మాత్రమే మనము ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేస్తాం. నాకు సపోజ్ గువావా తినాలి అనిపిస్తే నేను 1 లేదా 2 ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ గువావా కొంటాను. అంటే 2 కాయలు కానీ 3 కాయలు కానీ కొనుక్కుంటాను. ఇఫ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ది ఫ్యామిలీ 1 kg ఆర్ 1.5 kg, ఇఫ్ నాట్ 2 kgs కొంటాను. అంతేకాని ఒకేసారి బల్క్లో 100 kgs కొనను కదా. అండ్ ఇంకొకటి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ షాప్ కీపర్ అయితే, ఫ్రూట్స్ అమ్మే షాప్ కీపర్ అయితే అతనికి 1 kg ఆర్ 2 kgs సరిపోవు. వై? బికాస్ హీ నీడ్స్ మోర్. అప్పుడు అతను ఒక 100 kgలు కొనుక్కొని కస్టమర్స్కి అమ్ముతారు, అంటే సేల్స్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఈ రెండు మీరు కనుక పోల్చుకున్నట్లయితే ఇక్కడ కామన్ పర్సన్ కొనే 1 or 2 kgs ఎక్స్టెంట్ వేరు, అలాగే షాప్ కీపర్ కొనే 100 kgs ఆఫ్ ఎక్స్టెంట్ వేరు. అంటే అవసరాన్ని బట్టి మనం ప్రోడక్ట్ని ఎంత మాత్రం కొంటాము అన్నది డిమాండ్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ డిమాండ్? డిమాండ్ ఈజ్ ది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ పర్చేస్. మనం ఎంతవరకు కొంటాము అనేది డిమాండ్. దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మీనింగ్ అండ్ definition. Meaning means here to have the desire or to have the need. Here it is explaining about the extension. So this is about the second concept. The third concept in the demand is demand law. So if you have seen the demand law it states the relationship between price and demand. The relation between the price and demand. What is the relationship between price and demand? It is opposite relationship. Here it will be denoted as P is inversely proportionate to D, where P is equal to price of the product and D is equal to demand for the product. What is the relationship here? P is inversely proportionate. Inverse means opposite, వ్యతిరేకం. ప్రైస్ అండ్ డిమాండ్ రెండు ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి. So what is the demand law here? If the price increases, demand decreases. And also if the price decreases, demand increases. I repeat it again. The price as well as the demand, they both are having the inversely proportionate relationship. Inversely proportionate relationship means opposite relationship. If the price increases, demand decreases. If the price decreases, demand increases. Example I will quote you. In the winter season, the tomato price, it will be at 10 rupees per kg. What is the price of tomato here? Tomato is 10 rupees per kg. Now people will be purchasing more. Out of 50 rupees you have, how many kgs you can purchase? 50 divided by price 10 rupees. How many kgs you can purchase? 5 kgs you can purchase. But in summer the tomato price, it will be increasing. What will be the tomato price for suppose? It is at the rate of suppose 25 rupees per kg. Now out of 50 rupees you have, how many kgs you can purchase? 50 divided by price 25 rupees. That is nothing but 2 kgs. This means when the price of the product is increasing,
Demand decreases. When the price of the tomato is 10 rupees, you can purchase 5 kgs of tomato. But when the price of the tomato increased, suppose 25 rupees it increased, you purchase only 2 kgs. Whereas when it is 10 rupees decreased, you are going to purchase 5 kgs of tomato. That means people often purchase the product when the prices are going to be falling down. So you should be very cautious about deciding the price in the market. Fourth concept is demand function. Yesterday function, this function are not same. Okay, both are separate. Functions in the management and organization behavior, that subject is separate. Here function it is separate. Here function means relation. Relation it is a mathematical expression. You might have studied in the 10th class mathematics, right? F of x is equal to set of so and so, you will be writing. So here demand function is denoted by f of d. F stands for function of demand. It is written by f of d is equal to set of t I P1 P2 E and R. That's it. This is called to be the demand function. F of d is equal to T I P1 P2 E and R. Now let us see the concept of fifth one. What is the fifth concept? Demand determinants. The letters whichever you have written in the demand function, they are the demand determinants. Demand determinants. Determinants means in Telugu it is called to be nirthesikalu. Nirthesikalu. Nirthesikalu means factors that which decide the demand. These factors decides how much demand is there to a product. ఒక ప్రోడక్ట్కి ఎంత డిమాండ్ ఉంది అనేది నిర్దేశించే కారకాలని మీరు డిమాండ్ డిటర్మినెంట్స్ అంటారు. సో ఈ డిమాండ్ డిటర్మినెంట్ లెటర్స్ని మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మీకు ఒక చిన్న వర్డ్ చెప్తాను. అదేంటంటే TIPPER, టిప్పర్. మనందరికి తెలుసు కదా టిప్పర్ లారీ. సో ఆ టిప్పర్ లారీని కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే TIPPER. ఇక్కడ టోటల్ హౌ మెనీ లెటర్స్ ఆర్ దేర్? ఐ విల్ టెల్ యూ. 1 2 3 4 5 6. So demand determinants are totally how many? 6 are there. Now let us see what are those 6 first. The first one, what is the first letter? T. T stands for taste. Taste means not the flavor. తీయగా ఉంది, పుల్లగా ఉంది, అలా టేస్ట్ అంటే అది కాదు. టేస్ట్ మీన్స్ లైక్స్ ఆర్ డిస్లైక్స్. డిస్లైక్ ఆర్ లైక్. మనకు అది నచ్చుతుందా నచ్చదా అనేది టేస్ట్. సెకండ్ ఐ. ఐ మీన్స్ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ మీన్స్ ఇన్ తెలుగు ఆదాయం. ఆదాయం. ఓకే. అండ్ ద థర్డ్ వన్, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్ హియర్? పి. సెట్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఒకే లెటర్ 2 times రాయకూడదు. సో ఐ హ్యావ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇట్ టు బి P1 అండ్ P2. ఇక్కడ మీకు 2 letters వచ్చాయి. పీపీ 2 సార్లు వచ్చింది. ఒక పి ఏమో ప్రైస్ అంటే ధర, ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క ధర. అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ అనదర్ పి, ఇంకో పి. వాట్ ఈస్ దట్? ప్రొడక్టివిటీ ఆర్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఉత్పత్తి. ఉత్పత్తి లేదా తయారీ. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫిఫ్త్ వన్, ఈ. E stands for economy. Economy. Economy అంటే స్థోమత. స్థోమత. Okay. And sixth one it comes to R. R stands for
revenue. So in case if the question is explain about the demand determinants, you should write the demand function f of d is equal to set of Ti, P1, P2, E and R. Here Ti, P1, P2, E, R are the determinants, whereas D is demand, F is function. And coming to demand determinants, how many demand determinants are there? 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now let me explain you one by one. What is the first one? T. T stands for taste. If I don't like any product, I do not purchase. If I like the product, I will purchase. That means there will be demand for the product which the customers likes. If there is like, there is demand. If there is no like, there is no demand. Example, we often purchase the vegetables and fruits whichever we like to eat because we like it, so we will purchase it. If you don't like, you are not going to purchase that product. First thing. What is the second thing? I means income. That means adayam, money. Money in your hand, money in your pocket, it matters a lot. కోరికలు అవసరాలు అనంతం. మనిషి చనిపోయేదాకా కోరికలు చనిపోవు, మనిషి చనిపోయేదాకా అవసరాలు తీరవు. సో కోరికలు అవసరాలు తప్పించుకోవటం అనేది మనిషికి సాధ్యం కాదు. ఇక్కడ టేస్ట్, దట్ మీన్స్ ద లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్. ప్రతి ఒక్కరూ కళలు కనొచ్చు, బట్ ఆ కళలు ఎప్పుడు నిజమవుతాయి? వెన్ యూ హ్యావ్ ద మనీ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. సపోజ్ నేను అనుకుంటాను ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలి అని. కళలు ఎవరైనా కంటారు, ఎందుకంటే కళలు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. కళలు కనడానికి ఎవ్వరికీ మనీ అవసరం లేదు. బట్ ఆ కళల్ని మనం నిజం చేసుకోవాలంటే వాట్ డు వీ నీడ్? వీ నీడ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈస్ మనీ. మనీ మేక్స్ మెనీ థింగ్స్. సో హౌ కెన్ యూ హ్యావ్ ది ఇన్కమ్? హౌ కెన్ యూ గెట్ ది ఇన్కమ్? By doing job or doing business or else having any investment or any రిటర్న్ పాలసీస్ ఎట్సెట్రా. ఏదో ఒక రకంగా డబ్బు సంపాదిస్తే అప్పుడు మీరు ఏదైనా అనుకున్నది కొనుక్కోగలుగుతారు. అండ్ థర్డ్, నాకు కొనుక్కోవాలని కోరిక గట్టిగా ఉంది, అలాగే నా చేతిలో డబ్బులు ఉన్నాయి, బట్ ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంది, ధర చాలా ఎక్కువగా ఉంది. దెన్ డూ ఐ పర్చేస్? నో, నాట్ ఎట్ ఆల్. వై? బికాస్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్ యూ, ప్రైస్ అండ్ డిమాండ్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనేట్. ధర ఎక్కువగా ఉంటే ప్రోడక్ట్ కొనాలి అన్నటువంటి ఆలోచన తగ్గిపోతుంది. అదే ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటే తగ్గిపోతుంది. ప్రైస్ తగ్గిపోతుంటే కొనుక్కోవాలి అనేటువంటి కోరిక కూడా పెరుగుతుంది. సో ప్రైస్ అనేది అబ్సల్యూట్లీ ఏ డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ డిమాండ్. అలాగే ఫోర్త్ వన్, అనదర్ పి. ఇక్కడ ఇంకో పి ఏంటి? ప్రొడక్షన్. సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు జాన్వరి మంత్లో మ్యాంగో తినాలి అనిపించింది. ఐ వుడ్ లైక్ టు ఈట్ ద మ్యాంగో. దిస్ ఈస్ డిజైర్. ఓకే, ఫైన్, యూ కెన్ డ్రీమ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, బట్ you need money. Yes, I have the money because I am doing job, I can earn money, I can have the. And the fourth factor is production. Suppose I would like to eat mangoes in January month. It is the spring season and the mango is the product which comes in the summer. Now if I would like to eat the mango, even if I have the money in my pocket, even if the price I am get ready to pay, but there will be no availability of mangoes, there is no production, so then also there will be no demand at all. That means when there is no availability of the product, then there is no demand for the product. అంటే నేను సపోజ్ మ్యాంగో తినాలి అనుకుంటే, ఇది జనవరి మంత్, నాకు మ్యాంగో తినాలి అన్న గట్టి కోరిక ఉంది, అలాగే నా పాకెట్లో మనీ ఉన్నాయి, నేను మ్యాంగోస్ కోసం మనీ పే చేయడానికి కూడా రెడీ. ఈవెన్ ద ప్రైస్ పెద్ద ప్రైస్ అయినప్పటికీ కూడా ఐఎమ్ రెడీ టు పే, బట్ మ్యాంగోస్ విల్ నాట్ బీ. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్ప్రింగ్ సీజన్. సమ్మర్లో మ్యాంగోస్ వస్తాయి, స్ప్రింగ్ సీజన్లో మ్యాంగోస్ రావు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు హ్యావ్ ద డిమాండ్ ఫర్ ది ప్రోడక్ట్. అలాగే ద ఫిఫ్త్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఇకానమీ. ఇకానమీ మీన్స్ స్తోమత. ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిటర్మినెంట్. ఫినాన్షియల్ పొజిషన్, మనిషి ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉన్నాడా లేదా అనేది ఆ ప్రోడక్ట్కి ఉన్న డిమాండ్ని తెలియజేస్తుంది.
And next, revenue. Revenue and income both are not same. Revenue means the net income which it is after all the needs and the taxes. All the types of taxes and all the types of needs. After that, whatever the savings that you are having, that is called to be revenue. If I would like to have a great car for suppose, it's a luxury item. Okay, first I would like to satisfy me primary needs, and I should first pay all the taxes and rents whatever are liable to me. So however, these 6 are the demand determinants. With this, half of the demand concept is completed. In the next video, I will explain to you about the remaining 2 concepts, demand elasticity and demand forecasting.